my little friends. Nice to see you once again. Hello. I am Miss Ethel. And I'm Mr. Mike. And today we are going to travel to the world of William Shakespeare. დღეს ჩვენ უნდა ვიმოგზაუროთ უილიამ შექსპირის სამყაროში. ვინ იყო უილიამ შექსპირი? რატომ არის დღემდე ასეთი პოპულარული და ცნობილი? Let's find out who William Shakespeare was. მოდით გავარკვიოთ, ვინ იყო უილიამ შექსპირი? But before we travel, let's learn some new words that are going to help us on our journey. That's right. So the first new word we have is merchant. Merchant. A merchant is somebody who buys and sells things to make money. A merchant. ვაჭარი. And then we have marry. Marry. Marry is when two people who love each other legally join themselves together as a family. They marry. დაქორწინება. And then we have twins. Twins. This is when two children are born at the same time. Twins. Twins. ტყუპები. And actor. Actor. An actor is somebody who acts in a theatre. An actor. მსახიობი. კაცი. Then we have play. Play. A play is a story that is acted out in a theatre. A play. Play არის თამაშიც და პიესასაც ნიშნავს. Then we have stage. Stage. A stage is where plays are performed by actors. A stage. სცენა. Then we have tragedy. Tragedy. A tragedy is a play that has a sad or unhappy ending. It is a tragedy. And we can see the mask with a sad mouth, with a sad face. Tragédia. And then we have comedy. Comedy. A comedy, we can look at the mask here with the smiley happy face. A comedy is a funny play, something that makes you laugh. It's a comedy. Comedia. So once again, a merchant, marry, twins, actor, მსახიობი კაცი, play. აქამდე თქვენ იცოდით play რომ მხოლოდ თამაშს ნიშნავს. დღეს კი უკვე ისწავლეთ რომ პიესაცაც ნიშნავს. Stage, სცენა, tragedy, ტრაგედია, and comedy, კომედია. And now let's travel in the world of William Shakespeare. So, William Shakespeare was born in April of 1564 in Stratford. Stratford is a town in England. And his father was a merchant. And we know what a merchant is, don't we? It is somebody who buys or sells things to make money. William had 2 sisters and 3 brothers. So that's a really big family. And we can see the picture of big family. William Shakespeare was born in April 1564 in Stratford, England. William Shakespeare დაიბადა აპრილში 1564 წელს. პატარა ქალაქ სტრატფორდში, რომელიც არის ინგლისში. His father was a merchant. მისი მამიკო იყო ვაჭარი. ეს სიტყვა ჩვენ უკვე ვისწავლეთ. William had 2 sisters and 3 brothers. Williams ყავდა 2 და იყო და 3 ძმა. ესე იგი ძალიან დიდი ოჯახი ყავდა. A merchant is a new word. ვაჭარი. Next one. Now look at this picture. And William Shakespeare at school learned reading, writing, and Latin. William Shakespeare სკოლაში ისწავლა, რა თქმა უნდა, კითხვა, წერა და ასევე ლათინური ენა. ლათინური ენა.
Now look at this picture. When Shakespeare was 18, he married Anne Hathaway. And we know the word married now. It's when two people who are in love legally join their families together. So he married, past tense, Anne Hathaway. They had one daughter, Susanna, and twins. And we know the word twins. This is when two children are born at the same time. But in this case, he had Hamnet and Judith. Hamnet was a boy and Judith was a girl. Then William Shakespeare moved all the way to London. And you know where London is? Yes, they know. It's the capital city of England and the United Kingdom. Yes, of course, you remember from the previous lesson. William Shakespeare was 18 and he married Anne Hathaway. 18 წლის ასაკში კი დაქორწინდა Anna Hathaway-ზე. They had one daughter, Susanna, and twins, Hamnet and Judith. მათ ყავდათ ერთი ქალიშვილი გოგო, ჩვენ ეს სიტყვა ადრე ვისწავლეთ ოჯახის გაკვეთილში და ასევე ტყუპები, ბიჭი ჰამნეთი და გოგონა ჯუდith. და მერე უილიამ შექსპირი უკვე დაოჯახებული როცა იყო, გადავიდა ლონდონში საცხოვრებლად. სტრეტფორდიდან გადავიდა ლონდონში. He moved to London. There, in London, at first William Shakespeare was an actor. An actor. And we know what an actor is now. It is somebody who acts out plays in a theatre. William Shakespeare იყო თავდაპირველად იყო მსახიობი, an actor. He wrote plays and sonnets. And plays are stories that actors act in a theatre. And sonnets are very short poems, usually about 14 lines. That's right. ესე იგი, როგორც გითხარით, უილიამ შექსპირი თავდაპირველად იყო მსახიობი. მან დაწერა თავის ცხოვრებაში პიესები და სონეტები. პიესა ჩვენ უკვე ავხსენით, რაც არის და სონეტა კი არის მოკლე ლექსი. He became a successful person. და ის გახდა წარმატებული ადამიანი. Successful, წარმატებული. William Shakespeare worked at the theatre called the Globe. და William Shakespeare-მა იმუშავა, ააშენა კიდევაც და იმუშავა თეატრში სახელად The Globe. ავთარგმნით, უბრალოდ Globe. Can you describe this theatre? Of course I can. The globe is round. And we can see the picture of the globe. At the globe, some people stood in front of the stage. And the stage, that's where the actors stand on to act out the plays. No women acted in Shakespeare's time. That was so strange. Only men played all the roles, so only men and boys played all the parts. The Globe. როგორც გითხარით, Globe theatre. The Globe theatre is round. დღესაც კი დგას 200 მეტრით განსხვავებით ორიგინალი Globe theatre-დან. ანუ მისი რეკონსტრუქცია მოხდა და დღესაც როცა მოგზაურებთ ლონდონში, შეგიძლიათ ესტუმროთ ამ თეატრს. მრგვალია. At the Globe, some people stood in front of the stage. Stage, როგორც ვთქვით, ეს არის სცენა და იმ დროს ეხლაც კი თქვენ შეგიძლიათ დადგეთ სცენის წინ ზუსტად. რასაკვირველია შეგიძლიათ დასხდეთ გარშემო, როგორც ხედავთ, ბევრი ადგილი, მაგრამ აი ხედავთ სცენასთან ადამიანები დგანან. And you can stand in front of the stage, but in the past, people stood in front of the stage. საინტერესო ფაქტი ერთი წერი აქ. No women acted in Shakespeare's time. იმ დროს ქალბატონებს არ შეეძლო თამაში სპექტაკლებში. და შესაბამისად,
ბიჭები და მამაკაცები ასრულებდნენ გოგოების როლსაც. ცოტა სასაცილოც კი გამოდიოდა ხოლმე. No women acted in Shakespeare time and only men and boys could play in all parts. William Shakespeare wrote about 38 plays, maybe more. Tragedies. And we know what tragedies are. These are sad plays, like Romeo and Juliet. That had a very sad ending. That's right. Comedies. Comedies, we remember, are very happy and funny plays. And Midsummer's Night's Dream, that was a comedy. It is a comedy. And historical ones. And historical is about true things that happened in the past. And here we can see a crown for a king, like King Lear. William Shakespeare-მა დაახლოებით დაწერა 38 პიესა, შეიძლება მეტიც. ტრაგედია, ტრაგედიები, კომედიები და ასევე ისტორიული პიესები დაწერა. William Shakespeare is known as the father of the words and phrases that we still use today. William Shakespeare ცნობილია როგორც ფრაზების და სიტყვების მამა. მან ბევრი ისეთი ფრაზა და სიტყვა შექმნა, რომელსაც დღემდე ვიყენებთ ჩვენ. ქართულშიც კი წარმოგიდგენიათ. For example, Miss Eto, mi amo Miguel. I don't understand you. I don't know this language. It's Greek to me. It's Greek to me. ნიშნავს, როდესაც თქვენთვის რაღაცა გაურკვეველია, თქვენ ეს არ გესმით და იძახით, oh, it's Greek to me. So something went unclear or you don't understand this. ქართულში კი ზოგჯერ გამოვიყენებთ ამ ფრაზას. როდესაც რაღაცას ვერ გაიგებ და იძახით, აუ, ჩემთვის ეს ჩინურია. ანუ თქვენ არ გესმით ეს. საიდან წამოვიდა ეს ფრაზა? თურმე შექსპირიდან. It's Greek to me or it's all Greek to me. Also, what's done is done. So, for example, Miss Eto, I dropped the milk. Really? Don't worry. What's done is done. რაც მოხდა, მოხდა. ხო ხშირად გამოვიყენებთ ამ ფრაზას ქართულ ენაშიც. თურმე საიდან მოდის? შექსპირიდან, კონკრეტულად კი მაკბეტის პიესიდან. What's done is done. რაც მოხდა, მოხდა. And one example as well. For example, Mr. Mike, how are you? Oh, Miss Eto, so-so. So-so, so-so. ისე რა, so-so. გეცნობათ ეს ფრაზა, so-so, თურმე მოდის შექსპირიდან. ისე რა, so-so. უამრავი ფრაზა ასევე არსებობს, რომელსაც დღესაც კი ვიყენებთ და ამ დროს შექმნილია William Shakespeare's მიერ. So, it's practice time. It's practice time. Let's look up on the screen and read the sentences and choose the correct answer out of the three options. So read the sentence and choose the correct answer. ეხლა კი მოდით ვივარჯიშოთ. წაიკითხეთ წინადადებები და შეარჩიეთ სწორი პასუხი. ყოველი წინადადების ბოლოს თქვენ ხედავთ სამ ვარიანტს, რომლისგანაც უნდა ამოირჩიოთ ერთი სწორი. Let's start. So, for the first one, William Shakespeare had a daughter and then we have to choose out of the three options. So, William Shakespeare had a daughter and twins, sons, or a brother. Let's look at that one, and you think it's twins? Let's check. William Shakespeare had a daughter and twins. That's right. So the next one. His father, William Shakespeare's father, was a farmer, was a merchant, or was a teacher. Was he a teacher? No, he wasn't. Was he a farmer? No, he wasn't. Because William Shakespeare's father was a merchant. That's right, merchant. ვაჭარი.
He, William Shakespeare, wrote about 38... What did he write about 38 of? Or maybe more. Or maybe more. Was it poems? Was it letters? Or was it plays? That's right, it was plays. He wrote about 38 plays, or maybe more. The Globe Theatre is... So what about now the shapes? Do you remember the shapes? Square, კვადრატი, triangle, სამკუთხედი, and round, წრის ფორმა, ანუ მრგვალი. The Globe Theatre is square, round, or triangle. Which one? Round. Okay, let's check. That's right. And the last one. William Shakespeare is known as the father of letters, songs, or words. So let's read that one more time. William Shakespeare is known as the father of words, songs, or letters. You think it's words? Let's check. And you're right. So William Shakespeare is known as the father of the words. And please pay attention also that letter or letters has two meanings. დააკვირდით ბავშვებო, letter, სიტყვა letter, მრავლობით რიცხვში letters აქვს ორი მნიშვნელობა. ერთი არის ასობგერა, მეორე არის უკვე წერილი. კონტექსტიდან გამომდინარე უკვე ხვდებით, რომელ კონტექსტში არის წერილი და რომელ კონტექსტში არის უბრალოდ ასობგერა. Letter, ასობგერა და წერილი. Perfect. Now it's grammar time. ეხლა კი უკვე გრამატიკის დრო დადგა. ჩვენ უკვე დავიწყეთ არაწესიერი ზმნების სწავლა, როგორიც იყო make, made, ხო გახსოვთ? დღეს გავაგრძელებთ ამ თემას და მთელი შექსპირის ტექსტის განმავლობაში, ანუ რაც წავიკითხეთ შექსპირზე, რაც ვისწავლეთ, იყო გამოყენებული რამოდენიმე არაწესიერი ზნა. So, irregular verbs. Do you remember? Learned, wrote, became, and stood. აქ უკვე წერია მეორე ფორმით. ანუ უკვე წარსულში წერია. ჩვენ კი ახლა გვერდზე მივაწეროთ პირველი ფორმა, ანუ საწყისი ფორმა აწმყო დროში, რაც არის ეს ზმნა. Learned არის learn. თქვენთვის ნაცნობი ზნა. თუ გახსოვთ, ადრე ეს ზნა გამოვიყენეთ როგორც წესიერი და დავამატეთ id-მას. თუმცა თანამედროვე ინგლისურ ენაში შეგვიძლია ზოგი ზნა, არაწესიერი ზნა გამოვიყენოთ id-ის დამატებით, ან უბრალოდ ფორმის შეცვლით. Learn, learned. Wrote. The first form is write, I mean infinitive. So, and as you can see, we have changed only what? Only one letter. აი ამ შემთხვევაში ეს letter არის ზუსტად რომ ასობგერა. So, I and O, write and wrote, and learn and learned, and write and wrote. Super. Became, გახდა. So William Shakespeare became a successful person. Became, and the first form, I mean infinitive, is become. And again, look at these two words, and what you can see? You can see that O was changed into A. Become, became. Learn and learned. Repeat and write and wrote. Super. Become, became. Good. And the last one. So, people in the past, and now as well, nowadays as well. So, no, nowadays they stand, but in the past they stood. So, nowadays, at the Globe Theatre, people stand in front of the stage, stand, but in the past they stood. Დგომა, stand and stood.
სწავლა, წერა, გახდე რაღაცა, ან ვიღაცა და stand დგომა. Learn, learned and write and wrote, become, became and stand and stood. But what about questions and negative forms? Again, we use auxiliary verb did. For example, did დააკვირდით, კითხვი და უარყოფით წინადებაში აუცილებელია, რომ პირველ რიგში გამოვიყენოთ დამხმარეზნა did. After did, we use somebody. Did he, did she, did they, so it doesn't matter. And then you use not the second one, but you use the first form of the verb. ანუ მერე ვიყენებ ზმნის პირველ ფორმას და რასაკვირველია კითხვის ნიშანი. For example, did William, so I will write in a short form, okay? W just. Did William write songs? Did he write songs? Did William Shakespeare write? კიდევ ერთხელ მიაქციეთ ყურადღება, რომ აი ამ დამხმარეზნა did-ის მერე მეორე არ თქვათ, აი wrote არ შეიძლება, არამედ პირველი ფორმა, write. And what about the answer? If you answer in a short way, you can say, yes, he did, and first stop. But we know that William Shakespeare didn't write songs because he wrote plays and sonnets. And we say, no, he didn't. No, he didn't. In a short way, we use yes, he did, or no, he didn't. So let's practice on some verbs as well. For example, did William become or became? Yes, you're right, become, because we use the first form. We use infinitive after did. ცით რა, ეს ძალიან ხშირი შეცდომა არის ხოლმე, ამიტომ თქვენ მიაქციეთ ყურადღება, რომ თქვენ არ დაუშვათ ეს შეცდომა. მეორეს იყენებენ ხოლმე, წარსულ ფორმას იყენებენ. არასწორია, პირველი უნდა მოდიოდეს. Did William become a successful person? Yeah? So, how you remember? Did he become a successful person? Yes, he, and now you use past simple of become. He became a successful person. Is გახდა ცნობილი ადამიანი. So, and now let's practice on this did and the irregular verbs in these sentences. So the first one, you can see 4 questions, and under each question there's answers as well. William Shakespeare wrote 20 plays. So this is the question. And what about how we start? The beginning is, of course, did. Yes, the beginning is did. Did William Shakespeare? So, which one? Write or wrote? Or write or wrote after did? Yes, you're right. Did William Shakespeare write 20 plays? You remember that he didn't. So, in a short form, we use didn't. No, he didn't, because he, so what about the answer? He wrote, that's right. He wrote about 38 plays. კიდევ ერთხელ ესე იგი კითხვით წინადებაში ვიყენოთ პირველ ფორმას, ან უკვე თხრობითი წინადების დროს მეორე. The second one. People stand behind the stage. Do you remember this word? Behind, უკან. So again, this is question, and we use did. People stand or stood, or stand or stood. That's right. Did people stand behind the stage?
Did people stand behind the stage? No, they didn't. You're right. Because they stood, thank you very much for your answer, they stood in front of the stage. Do you remember these prepositions? Behind, in front of, super. What about next one? You speak Spanish, as I see. But now, what about William Shakespeare? Did William Shakespeare, you're right, again, this is question, and did William Shakespeare learn or learned? Or learn or learned? He learned, that's right. Did he learn Spanish? Maybe yes, but we don't know for sure. შეიძლება კიდევაც ისწავლო, უბრალოდ ჩვენ არ ვიცით. No, he didn't. And but we know for sure that he, what about Latin? In the past he learned, that's right, learned Latin. ესე იგი, მან ისწავლა ლათინური. And the last one. So William Shakespeare became a successful person. Did, yes, again, did William Shakespeare become or became? Become or became? Become, became. Become, became. Which one? That's right. Become. And the answer is yes, he did. Yes, he did. A successful person. Excellent. And it's homework time. Yes, it is. Today we have 2 pieces of homework. And for the first one, we want to match the words with the pictures. So we match the words with the pictures and write the letters in the box. In the square. დააკავშირეთ სიტყვების სურათებს. დაწერეთ შესაბამისი ასოები. როგორც ხედავთ, სურათებიც გვაქვს ზედა ნაწილში, სურათები და ქვემოთ სიტყვები. ჩვენ უნდა შეუსაბამოთ და მივუწეროთ სწორი ასობგერა. So look at the first picture. Merchant, stage, twins, actor or Mary. A, B, C, D, E. So look at the first picture and tell me, which word is it? And you're right, it is C. And I write here C. So I write it this way, C, because they are twins. Next. And for the second piece of homework, we want to fill in the gaps. So fill in the gaps using past simple. So it's fill in the gaps and use past simple. შეავსეთ გამოტოვებული ადგილები და გამოიყენეთ წარსული მარტივი დრო. So Mike, please do this example, the first one. Perfect. Okay, so for the first example, it's something Kate, something to the shop. And we can see here we have go. So we want to use the past simple of go, but also it's a question. So what would we put there? Yes, that's right. Did Kate? And then is it go or is it past simple went? That's right, it's go. Did Kate go to the shop? And the answer? No, she didn't. So if we answer in a short way, we just write didn't. And it's didn't because it's a negative, so did not, didn't. She go to the park. She, that's right, she went to the park. Because you remember that the past of go is went. And go and went. That's right. And make sure you do the rest of them at home. And don't forget to send your answers to the address on the screen. გთხოვთ, გამოგვიგზავნოთ თქვენი საშინაო დავალება ეკრანზე მითითებულ მისამართზე. Bye!
Bye. See you next time.